I'm sorry, I can hear you. Okay, let me see what's on. I think you are muted. Okay. How is it now? Yeah, I can hear you. Well, thank you. Okay. So how are you, Sultan? Assalamualaikum, Uncle Engin. I'm good, thank you. How about you? Okay. Yeah, I can hear you. So Sultan, you are originally from Kazakhstan. Yes, I'm from Kazakhstan. I came to California like almost 4 years ago. 4 years ago. Okay. Yeah. And you are an arm wrestling fan that I see all the time join the podcast. At this time, you offer me to do the translation for Ongarbaev. Yes. So instead of Russian to English, you said, how about I do that directly from Kazakh language to Yes, thank you for accepting my proposal, my offer. I appreciate it. It's good. I thank you for helping. I thank you. Soon, both Irakli and Kidirgali will join. Thank you. Inshallah, I will do my best to bring best quality. Yeah, it's okay. Do your best. Everything will be fine. Yeah, this is very interesting match. Kidirgali and Irakli, to me, both are rising stars. They are young. Both are under 30, and they both are the very top of the arm wrestling world, and it kind of excites me to see these young guys becoming a permanent part of the elite arm wrestling. And now we will see these two guys are pulling. I know you are from Kazakhstan. I am sure that you cannot be super objective, in my opinion. You would be probably favoring Kidirgali, but generally also Kidirgali is, I see on the community post everywhere, people favors Kidirgali. But how do you see this match? Do you expect hard match or? I expect hard match because Irakli is a warrior, so he's gonna put everything he has on the match. Yeah. So yeah, it's not gonna be easy work for Kadragali. It's not gonna be easy, yeah. Yes. I'm sure that Irakli is coming there with 100% mindset to win. But if I'm not mistaken, even when I did the interview podcast with Levan saw this match as 50-50. So I think this is really important match. This is for world title that the East versus West stage has this year. Hopefully Dennis and Levan will also join us, and East versus West stage will be full with greatness with all categories, and it will be okay. We have Roman here. We have Kidirgali. We thought Kidirgali was gonna come. Instead, Mazgan Shamiev came. Mazgan is also. Wa alaikum salam, Mazgan. Mazgan, this Yes. guy, his name is Sultan. He is from Kazakhstan. He lives in United States. He will translate for Kidirgali. For Kidirgali, Kazakh language. Assalamualaikum. Yeah, so Waalaikumsalam. мені осы неге шақырды подкастқа қонақ ретінде. Жалпы мен осы подкастта
не ағылшыннан қазақшаға, қазақшадан ағылшынға аударуға өзімнің немді ұсынғам, кандидатурамды. Рахмет, Сұлтан. Рахмет. Қазір Қыдырғалиға көрсін. So where is Kıdırgali? Oh, Kıdırgali is here. Assalamu alaikum, Kıdırgali. Hello. Hello, Irakli. Hello, Irakli. Iraklis waxlavat. Roman, can you ask Irakli, does he have legal rights to carry those guns or that's illegal guns? ირა, ბიცეფსე გეკითხება რომ მანქელა თოფები და იარაღებით რო დადიხარ ლეგალურიაო შენთან რო? ისეთ ძლიერი კონკურენტი მყავს თქო პატარა იარაღით ვერ მოუხერხებ თქვა თვილად რა. Yeah. That's all because of his strong opponent. He has such a strong opponent that he cannot just come with the small guns, you know. Yeah, Sultan, can you translate this part quickly? So, İngilizce'de Irakli'den сұрап отыр, сізде анау қаруды ұстауға рұқсатыңыз бар ма деп. Соған Иракли қалжыңдап жауап беріп отыр, мен оппонентім сондай мықты болғандықтан маған осындай қару ұстау керек болып тұр деген сияқты. It is, yeah. So how are you, Kıdırgali? I am good. Very good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And how is your shape? Қазіргі формаңыз қалай дейді? Физикалық формаңыз. Аллаға шүкір, қазір жақсы, өте қатты дайындық болып отыр бізде. Бұрынғыдан да күшірек. Бұл енді соңғы титул болған соң бізде барынша дайындықты күшейттім. Солай да беріңіз. He says, thanks God, everything is good. I feel stronger now and training hard for the title. Mm-hmm. So he is training hard for the title. Is he even better shape than when he was against Michael? Siz соңғы рет Майклмен жекпе-жекке шыққаннан бергі формаңыздан қазір мықтырақсыз ба? Иә, одан бері қанша уақыт өтті, мен одан кейін көптеген жаттығулар қостым, көптеген салмақтар қостым, қазір салмағым да қосылды, жақсы дайындықтамын қазір. Since then, I have been exercising many other sort of exercises, added many sort of exercises and sort of added weights to them. And also my own weight increased a bit. Okay, so he feels stronger. Yes. I understand. And Irakli, your opponent says that he feels even stronger than the last time he pulled against Michael. How about you? How do you feel? ირა, შენი ოპონენტიო, ეხლა იმაზე უფრო ძლიერად გრძნობს თავს, ვიდრე წინაზეო რა, როცა მაიკლს გადაუწია ხელიო და შენ რა სიტყვი შენ თავზე? მეც რა თქმა უნდა უფრო ძლიერად ვარ, ვიდრე ჯონისთან ვიყავი, რაღაც პატარა შეცდომი გამოვასწორე და ეხლა ბევრად უკეთესად ვარ რა, ძალის მიერად და ტექნიკურად უფრო განსაკუთრებულად ძლიერად ვარ, თორე ძალა არასოდეს არ მაკლია ხოლმე. თუ ძალაზე მიდგება საქმე და ძალაზე წავა ბრძოლა, ძალის არასოდეს არავისთან არ მეშინიენ. კარგია. So he said that about himself, he also gained after his victory over the one and only John, but he knew the mistakes that he knows the mistakes he did, and he tried to overcome those mistakes, fix them, and he said that strength-wise, I have never doubted myself in any other matches or whoever I face. If it goes to their power, I'm all in. I have no doubts of my powers. But he said that from John's match, he gained more experience and more technically, he got better than more power. You know? Does he sometimes think that when he is getting like last match, like did he so much depend on his power and kind of like lost the control? And is this the lesson that he learned from last time? Can you ask him? Yeah, sure. ირა, ესე იგი, რახან ეს გადაუთარგმნე შენ რაც თქვი. აი ბოლო მატჩზეო, ესე იგი
ჯონის წინააღმდეგ რო გამოვიდაო, ძალაძე იყო, დამოკიდებულიო და მიხვდაო, რომ მარტო ძალა ვერ უზამდაო და მაგ შეცდომა გამოასწორაო თუ რა მისხმევა იმ ტექნიკურად გამოწორდა. ანუ ჯონთანაც გამოჩნდა რომ ძალა არ მქონდა ცოტა და ძალა მაქვს ეხლა ყველასთან, ნუ ჩემ კონკურენტებთან განსაკუთრებულად ეხლა არავის ძალაში არ ჩამორჩები, ვფიქრობ რომ ძალა შეიძლება ყველაზე მეტიც მქონდეს, მაგრამ ტექნიკურად გამოასწორე ბევრი რამ და უფრო მეტი მაგიდასთან მუშაობა და ბევრი ტექნიკა, იმიტომ რომ ეხლა კიდირგალი ნუ ერთ-ერთი 105 კილოში ყველაზე მაგრად მუშაობს მაგიდაზე კონკურენტებთან რა და ძალიან დიდი ტექნიკა მჭირდება და სულ მაგაზე მუშაობ და სულ მაგაზე ვშრობ. So Engin, he said basically yes to your question. It means that obviously he knew the power would be enough and sufficient for against John, but as it appeared also he proved that strength-wise he was enough, but he was not enough technical-wise to be a dominant one. So that's what he aimed to fix in this case. And then he also remarked the fact that Gidirgale is one of the best technicians we know in arm wrestling, and especially in his weight category, one of the best, if not the most technician ones. So he sure needs to be technically prepared against Gidirgale. So that's what he also focused on. Yeah, Sultan, can you quickly translate the last part that he said? Yes, сол жалпы Engin Ираклиден сұрады, олар осы матчқа дайындығыңыз қалай, жағдайыңыз қалай деп. Соған Ираклидің жауабы, мен олар жалпы ешқашан физикалық жағынан ешқандай күмәнім болмайды. Соңғы Джонның матчынан кейін жалпы өзімнің шеберлігімді, тәжірибеме жұмыс істеп, соны арттыруға тырыстым. Сіздің өте спорт жағынан білімді, шеберлігіңізді ескеріп. I have a question for Gidirgale. I personally was very impressed the way that Gidirgale pulled against Michael, how patient he was, how intelligent he was, how he did the timing so good, everything. How come he performed so calmly, so experienced, so in control against someone like Michael, while he never pulled against someone like Michael before, as far as I know? Сол жалпы Engin айтып отқаны, мен сіздің Майклмен матчыңыз болған кезде өте таң қалдым. Сіздің матч кезіңізде сондай шеберлікпен, онымен уақытылы жасаған бүкіл амалдарыңыз, іс-қимылдарыңыз, сіздің Майклдан бұрын ондай соперниктермен кездеспегеніңізді ескере отырып, соған сіз өзіңіз қалай айта аласыз, сіз не арқылы сондай шеберлікті, сондай күресті көрсеттіңіз? Okay, one more thing I wanted. Was everything planned already, the way that he pulled, or he just felt and reacted during that match? Сол матчта сіз алдын ала бәрін жоспарлап қойып едіңіз, әлде матч өте тұрып өзіңіз шешім қабылдадыңыз ба? Енді мен осы Майкл топпен шығатынымды білдім алдын ала. Енді оның күрескендерін бәрін көрдім, зерттедім. Қалай күресу керек, не істеу керек. Көп шыдамдылық керек екенін білдім, оған дайындалып келіп бардым. Және осы командамыздың қасында тұрып ақыл айтып, қолдау білдіргені ең біріншісі. Одан кейін көп күрескендердің видеоларын көрдім. Сондай қандай тактикамен жеңуге болады деген. Мен сосын өзім шаршатпай, соны күтіп, соңдай шығып, содан соң жұмыс істедім. Жалпы Майклдан бұрын сізде ондай ешқандай Kings Move қолданатын нелеріңіз болған жоқ қой, қарсыластарыңыз бұрында? Не болған жоқ дейсіз? Қарсыластарыңыз болған жоқ қой, Майкл сияқты Kings Move қолданатын қарсыластарыңыз? Жоқ, ондай қарсылас көрген жоқпын. Мен бірінші раундта енді ой кезде ұтылдым ғой жеке. Бірінші раундта енді қалай күресетінін, қалай болатынын білген жоқпын. Бірінші раунд маған сабақ болды, одан кейін келесі раундтарда сол қателікті істемеуге тырыстым. Рахмет. So as he said, he has never faced anyone who had the wrestling style as Michael. Open arm tackle, yeah? Yes. Yeah.
and he said like he watched the YouTube videos with Michael's pulling, Mhm. and has prepared his endurance enough for the match. And also during the match after the first round, as he said, was the lesson for him. So yeah, so he managed to Adjustments. adjustments and tackled the style that Michael offered. So I understand. Yeah, I mean, I was totally amazed by his performance. Todd and Oleg Slavchild, thank you for your super chat. Two amazing athletes who will pull with great honor. I'm grateful for this amazing match. Thank you, my friend. Silky Wilkie, admit it, Kidirgali. Were you about the gas out versus Michael? I thought he was actually slowing you. Can you ask him? sure. They're asking him if he was about the gas out when he pulled against Michael, like Michael finished, but was his endurance was also finishing, or he still had some gas in the tank? So siz Michaelмен күрескенде күшіңіздің азайғаныңызды байқадыңыз ба, шаршағаныңызды, әлде сіз матч біткеннен кейін әлде күш бар екенін сезіндіңіз бе? Енді мен осы жерде шыдамдылыққа көп көңіл бөлдім. Және де енді мен өзім шаршағанмен оның да шаршағанын көріп отырдым. Сезінді, өйткені мен одан жаңағыдай жас болғандықтан шыдамдылығым көбірек болды. So жалпы шыдамдылыққа көп жұмыс істеп бардым. Шыдамдылықтың жәндегі выносливость дейді ғой, выносливость күшірек көңіл бөлдім. сонда жалпы күшіңіз біраз қалды ма матчтан кейін? Иә, күшім қалды. He said no, he had enough of strength after the match, enough of power after the match. So he was not out of gas. No. He didn't run out of gas. He still had the power, he says. Yes. Okay, I understand. And Irakli, you tried to top roll John, and you bring him here, but you lost your wrist, and you did the transition to shoulder press. Was this part of the plan, or this just happened? Like it was not part of the plan? Can you ask Roman? ირა, ესე იგი, ტოპროლით რო ცადე გადაწევა ჯონისთვისო, იმიხდი რა, კი ნახე რაც მოხდა და დაკარგეო მაჯაო რა და მერეო რო ტრანზიცია გააკეთეო და აი პრესი გაუკეთეო, ეგო გეგმის ნაწილი იყო თუ იქვე იმ წუთას ექსპლოტად უცებ მოიმოქმედეო. არა, ეხლა რა ვთქვა, რომ ეგ მომიმზადებია და სპეციალურად მაგას უმზადებდი, არა, ანუ ცოტა ჩემთვის წარმოუდგენელიც იყო, რომ მანდ გადავწევდი ჯონთან ხელს, რომ ეხლა რაც მე მიყურებია ჯონთან, ან გინდ წინა მატჩში თქვი, ეხლა ადრინდელს რო არ შევხოთ. წინა მატჩშიც რო თქვა, ეხლა პეტრენკო ძალიან ძლიერი ბიჭია და მასე რო აწვებოდა, კი ვნახეთ როგორ ჩაუტანა ხელი რა და მაგრამ იმ შემთხვევაში ეხლა როდესაც მე ეს გავაკეთე რა, ვიგრძენი ხელში პირველ რაუნდში ისეთი ძალა, სადაც ჩავაწექი, რომ ანუ უკვე წავარდი პოზიცია წინ ვიყავი და ჩავაწექი და ვიგრძენი პოზიცია, რომ შემეძლო მოგება რა, მანდ და შემდეგ გამოსვლებზე უკვე სხვა გზა აღარ მქონდა, უკვე ცენტრში რომ მაჩერებდა, მაღლა რომ მაჩერებდა, ცოტა ხელიც მეტკინა, მეორე მესამეზე მეტკინა ხელი რა და მე ვეძებდი რომ ლიჯბი მეთქი გავაჩერო ხელი, ან სხვა გზა აღარ მქონდა, ბიცეპსში, ჰუქში ვერ შევიყვანდი, ზევიდან ვერ გადავწევ და მერჩ ისევ მინდოდა აქ სადმე გამეჩერებინა რა, სადღაც მეგრძნო ჩემი დიდი ძალა და როდესაც დამაწვა აქ, რომ ასე რომ დამაჯდა უკვე რომ მიგებდა აქ ჩატანილ ხელზე. მაშინ ვიგრძენი რომ ძალიან დიდი ძალა მქონდა მანდ რა. ხო და გადავწიე მასე რომ ეხლა მაგ მატჩის მოგება მე იმდენად მინდოდა და იმდენად ვიყავი მაგისთვის მომზადებული რომ არ ქონდა მნიშვნელობა ეხლა რომ სად მოვიგებდი, უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ ქონდა, თავარია მომეგო ისე ვიყავი რა. Before you translate, Roman, Irakli, Kidirgali, can you turn your phones sideways? ტელეფონი შემოატრიალო ირა. შეგიძლია? Yeah, thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, what was he saying?
So he started saying by the plan that was not a part of the plan. He has not specifically was preparing for, because he would never imagine that he would be pressing John down and winning in such a fashion. Me neither. I never thought Yeah. that. It was a surprise. Yeah, so that was definitely not the part of his plan. He tried, obviously, his main move, which got stopped, and then he said that when I pressed him first time, when it came like first time in the round, he felt that he kind of twerked John from the position, like made John to lose some position advantage, and he felt that in that moment, Irakli felt that he had some quite of the power, like strength-wise, that he could have relied on in this position. So in a later round, especially in the third round, he said that when John froze him in the center, he felt problem here in the elbow, and he was like, he definitely knew could not go in hook. He said that I could not go top roll either. So just in sake of stopping John at somewhere else, he dumped his wrist and he went this so that he would feel the power in this lost position. Iraqi. So at some point he managed to stop John, and then he felt that from that position he could just like adjust and use the technique to finish John. And he also said that even he mentioned Petrenko's example first. He said that we saw Petrenko pressing him down. We know how strong Petrenko is, but he was not that much effective with that press against John. So Iraqi mentioned this when he was talking about that was definitely not the plan. I would not imagine to press down John like that. Is that true that Iraqi's new favorite arm wrestler is Jerry Kadaret? ირა ისი მართლია ორო შენის ყველაზე საყვარელი ახალი საყვარელი კონკრეტული ჯერი გახდაო Just joking. არა თქო არა ძალიან ცუდი გადაწევა ძალიან ცუდი გადაწევა ვინუშდეში ხარ მაშინ უნდა გაწიო მხოლოდ თორე აუცილებლად დაიბრამები ადრე თუ გიან ცუდ ტრამას მიიღებ მსგავსი გადაწევით. I understand. Yeah. He said that that's not the case. This technique and this type of pulling is very harmful and very bad. He's speaking from his experience. And in time, if you do this constantly, you're bound to get some injury. So yeah, that's definitely not his favorite technique. Yeah. And can you ask Sultan Kidirgali that what does he expect from this match? Does he expect like compared to John and Michael matches, what would be the difference in this match from his side? Like, what does he concern about Irakli? Қыдырғали, сізге сұрақ, жалпы осы матчтан сіз не күтесіз, және де бұл матчпен сіздің алдында өткен Джон мен Майкл Тоттың матчтарының қандай ерекшелігі болатынын сұрап жатыр. Енді мен барлық спорт, осы қол күрес спортына барлық спортпен де сыйлаймын, ондай мынандай істеп қоямын, мынандай бүйтемін деп айта алмаймын. Мен жақсылап дайындалып барамын. Осы жаңа Майклға да, Джон Брезенке де жақсылап дайындалдым. Дайындықтың нәтижесін көрдім. Енді Иракли де жас мықты спортшы, оны да құрметтеймін. Мен барлық дайындықты жасап жатырмын қазір. Аз уақыт қалды, құдай қаласа. Жақсы дайындықтамын қазір. Енді құдай қаласа аз ғана уақыт қалып, соны дайындалып барамын. Құдай қаласа көреміз. So I personally respect every athlete in this sport, and so expect train always hard for every opponent. So I can say what I'm gonna do, since I respect everyone, what I'm gonna do during the match and not. But right now I'm in very good shape and training hard. So inshallah I will do my best. Okay, so he respects everyone and he is in very good shape right now and he will do his best. So he's being so, how to say, respectful, but he probably meant to say he's coming to win. Yes. Yeah, I understand. And Irakli,
compared to your previous matches, what do you expect from this Kidirgali match? Do you like people think that you are very strong? This is what I read. They say Iraq is very strong, but people says that Ongarbaev has better control. So this time, like, you probably will do your best to not to go here, but this time you will probably try to have the control. Like, so do you focus more on controlling, having the hand control, or do you focus more on just with as much as pressure to do pin pad? You said you took your lessons, but and also if somehow if you lose your wrist, do you think that you will be as effective against Kedirgali as you were against John? ირა, ესე იგი, შენზეო ვიცითო, ბევრისგანაც უკვე კომენტარებში ვკითხულობ და ვიციო, რომ ყველა წერს, რომ ძალიან ძლიერი ხარ. და კიდირგალიზე ამბობენ, რომ კიდირგალისო აქვსო უკეთესი, ასე ვთქვათ, ხელის კონტროლიო რა მარჯაშიო და ასეთი კითხვა მოგმართა თავიდან თქვა, რომ შენი აზრითო რასელი ეხლა აი ამ კიდირგალის მატჩიდან გამომდინარე შენ წინააღმდეგო, რაც სხვებისგან, აი სხვებს რო შეადარო, სხვა მატჩებს რო შეადარო და იქვე დასძინა და თქვა, რომ თუ გაქვს თუ ფიქრობო, თქვათ რომ ისევ თუ ასე ხელის მოტეხილი მაჯით მოგიწიაო ბრძოლაო, შენი აზრითო ისევ ეგეთივე ეფექტური იქნება როგორც ჯონის წინააღმდეგ იყო თუ არაო რა, ესეც თქვა. და ანუ თქვა რომ ძირითადი კითხვა იყო იმის შესახებ, რომ ძალით ეცდები რომ გადაუწიო თუ ეცდები რომ აი კონტროლი აუღო და აი სტილისტურად რაღაცნაირად მოუგო და გააკონტროლო მისი ხელი. რა თქმა უნდა, ახლა პირველი, ყველა იმას აკეთებს, ახლა ჩვენი სტილის გადამწევი მით უმეტეს, რომ ხელის კონტროლით მოიგოს, უფრო ანუ სწორი გადაწევით მოიგოს, ეს ალბათ არის მართლა ვინუჯდენი, რომ ასე დადგე, ახლა მაჯას მოგიტეხავს. სატიტულო ბრძოლა და მე ყველაფერი მომზდებული მექნება ძალიან მაგრად, მაგას ახლა არ აქვს ისეთი არსებითი მნიშვნელობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვეცდები რომ მოუგო ტექნიკურად გადავწიო და ანუ ჩემთვის ცოტა ისეთი ის არის რა, მე კლაუჯიც რო უყურებ, მარტო ჩემზე არ ვიძახი რა, ანუ აი იმას მოუგო სიტყვაზე, აი ჯონს კიდირგალმა ადვილად მოუგო და ირაკლიმ რთულად მოუგო, ანუ რო წერენ მსგავს რაღაცებს და ანუ ის მოუგებს, რა ხამ იმან უფრო ადვილად მოუგო, ანუ მე ასე არ ვფიქრობ რა, ზოგადად მარტო ჩემზე არა, ზოგადად სხვაზეც იმას ვფიქრობ, რომ ეს არის ინდივიდუალური სპორტი და ანუ ვისი ხელი როგორ მოაჯდება, იმაზეა დამოკიდებული, თორე შეიძლება მე ვიღაცამ ადვილად მომიგოს და ვისაც მეუგებ, იმან მოუგოს მერე იმას. ანუ მაგას ჩემთვის დიდად არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს რა. So he started saying by the wrist control, like when I asked, are you gonna go to just surge and try to pin him, or are you going to start controlling his hand? And basically he said that every athletes, like stylistically, who are pulling like me and Kidirgali, they are focused on gaining as much as control before the goal as possible, and then win by the controlling opposition or opponent, and that's what he's going to do. Other than that, he also said that obviously this is a title match, very important one for me, so I will be prepared as much as I can using all the arsenals. If it takes me to finish Ongarbaev just like I did against John, I will not back down and try to do that one as well, so if it's necessary. He also said that about ABC theory of arm wrestling, like if one A beats B and B beats C, it doesn't mean that A beats C. He basically said that he doesn't agree with the people who say that he did not win against John as effectively as Kidirgali did against John, and therefore Kidirgali would dominate Iraqli. He doesn't think that way, and he said that I'm not talking about only my match against Kidirgali, I'm just saying in general. So it's his general opinion. It all depends how opponent's arm feels, how opponent's hands feel against you, and no matter if he beats someone that that one guy beats you, you still have a chance. That's basically what he said. I understand. If he wins this match, who does he want to pull to defend his title? ირა, კარგი კითხვა დაგისვა. ამას თუ მოიგებო, თავისთავად მფლობელი გახდები ტიტულისო და ვის წინააღმდეგ გინდა რომ დაიცვა შენი ტიტული.
მე დაგპირდით ხო, როდესაც ვილაპარაკეთ, ჯონს რო ხდებოდი, მაშინ რო ვილაპარაკეთ, მე ასე ანუ დაპირებასავით უთხარი რა და მე იქ წერდნენ კიდევაც და მე ენგილმა გასცა კარგი პასუხი რა, რომ მე უთხარი რომ მოვიგებ მეთქი ამ წლის დასაწყისში მეთქი, ანუ ამ წლის დასაწყისში მინდა რომ 105-ის ჩემპიონი გავხდეთ ხო, 105-ის ჩემპიონი გავხდეთ და წლის ბოლოსთვის თქო, 115-ის ჩემპიონს შევხვდებით ხო და თუ ამას მართლა ასე მოვიგებ როგორც თქვი, წლის ბოლოსთვის 115-ის ჩემპიონს შევხვდები. როგორც დანაპირები იყოთ, ნუ ლაივშიც აქ ეგ ნათქვამი რა და შეიძლება გავიგოთ ეგ. აი და ერთს კითხო რომ გავიგო ზუსტად ამის მერე კიდე იქნება ზაფხულში მატჩი დიდი ალბათობით კიდე შემოთავაზება. წლის ბოლოს ხო. რა წლის ბოლოს. ბოლო როცა იქნება ხო? 115-ის ჩემპიონი. ჩემი გეგმა ეგაა რა, როგორც მაშინ დავყიდი ისე. So Engin, he was talking about his, he just mentioned his plan. You know that when he was facing John prior to that match, he talked with you and he gave you a promise that he said that if he gets the champion, if he becomes the champion of this weight category, he promised you that he would want to move on and gain weight and go up to so he wants to go 115. Yes, he said. And he said that if he reaches like in the first half of this year to be a 105 kg champion, which means Kidirgali match, obviously. After that, he said that not next one in summer, that's I re-questioned him. Not in the summer event, he may skip or something. We don't know what will happen, but the end of this year, he will try to challenge the 115 kg. So he wants to pull, this year. He wants to pull, just like he promised you. He wants to pull Devon. This is in short. Maybe not literally him, but maybe who is there? Who is there? You know, the first there is okay, whatever. And can you ask Kidirgali that he doesn't? I'm sure that he doesn't like to talk a lot about long-term goals. But if he wins this match, who would want him pull against? Қыдырғали, жалпы Engin айтады, мен сіздің алдын ала ұзақ мерзімге алдын ала жоспарлауды жақсы көрмейтініңізді білемін, бірақ жалпы осы матчты ұтсаңыз, келесі соперник ретінде кімді көресіз, кіммен кездескіңіз келеді? Мен алдыңғы жолда айтқам осы сұраққа жауап бергем, Девон Ларатпен күресемін деп. Бірақ оймен сәті түспеді, өкінішке орай. Енді алдағы уақытта көреміз, құдай қаласа. Осы жарыс аман-есен өткізіп алайық, құдай қаласа. Одан кейін алдағы уақытта командамен ақылдасып көреміз. Нақты ешкіммен намерен деп айта алмаймын. So as previously I had said that I had wanted to face Devon Larat, but since it didn't work out, I will talk with my team and decide with whom I'm gonna face next time. Yeah. And if he pulls Devon, he wants to pull him in 105 or 115. Kidirgali 105 kiloda mı Devon'la 115 kiloda mı? 115. 115. Yeah. People think that he's Korean talking. I and Kidirgali, in fact, we speak the same language, Turkic language, but you know, we have been away from there for like 1,000 years. So we don't completely understand each other, but I understand many of the things he's saying. Anyway, so 115 kiloda. One more question for him. Can he tell me how does he see his chance against Devon? Because the 99, I can say, % of the community believes that Devon under 115 kg is unbeatable. How does he see his chance against Devon? Жалпы Devon Larat'ta көпшілік 115 килограммның мөлшерінде ешкім жеңе алмайды деп ойлайды. Жалпы көпшілік. Енді сіздің ойыңызша, сіздің шансыңыз қандай сол 115 килограммда Devon Larat'қа қарсы? Енді онымен мен шығатын болып нақты уақытты белгілесе алдын ала.
Мен оған ұзақ уақыт дайындалуым керек, көп тәжірибемен бірге, ол мықты спортшы, білемін. 35 килограммда қазір чемпион болып тұр атаған. Мен жайлы оған қазір мен салмағым да өсіп жатыр, құдайға шүкір, жақсы. 115 килограмм чемпионмен күресуге дайынмын негізі. Дайындық, бірақ жақсылап дайындаламын оған. Оған дайындық бөлек болады. Түсінікті. Сіз айтып жібере алмайсыз ба, қандай уақыт керек екенін, қаншалықты уақыт керек екенін? Енді ол осы жылға бұл Девинлар бос емес деді. 2023-ге мүмкін емес деді. Енді келесі жылға Түсіндім. Сонда жалпы шансыңыз 50-50 деп айта аласыз ғой, иә? жоқ, енді ол менен түсіндім. жеңілемін деп айтпаймын, енді мен күресуге дайынмын жалпы. So sorry. So as Khadragali said, he can say that he will win or lose, but he said that if he gets enough of time to prepare for that match, he's also gaining weight. And so yeah, about the chances, he didn't say that he's gonna win or lose the percentage wise, but yeah, if he gets enough of time, yeah, he will be ready for the match. He will be ready. Another question for him. Usually when people pulls against Devon, after 1-2 round, if the match stops, people gets gassed out, you know, they usually they say, okay, I'm done, you know. And does Kedergali believe that he can fight till the end without, you know, like Sanders pull him, Evgeny pull him, John pull him? I'm talking about people in his under 115 kg. So they, after 1 round, 2 rounds, they are just like exhausted. So does Kedergali believe that he can pull against Devon long matches and still can fight till the end of the match, super match? Or he would plan to finish him quick? Жалпы Девон Лараттың бұрынғы жекпе-жектеріне қарасаңыз, оның қарсыластары онымен бірінші, екінші раундта күрескеннен кейін шыдамдылықтары бітіп, шаршағанын байқаған болатынсыз. Сіз өзіңіз жалпы онымен матчқа шыққан кезде қалай ойлайсыз, сіздің шыдамдылығыңыз жете ме, күшіңіз жете ме, жалпы оның шыдамдылығына матчтың соңына дейін отуға? Енді мен жаңа айттым ғой, мен егер Девинлармен шығатын болсам, оған арнайы жеке жаттығу жасаймын. Мен шыдамдылығын білемін екенін. Шыдамдылыққа мен де шыдамдылығымды күшейтіп, физикалық және салмақ қосып, кішкене 115 килоға торлап салмағымды, күшімді де соған лайықты етіп барамын, егер шығатын болсам. So yeah. Енді сіз айтыңыз, онымен егер онымен шығаратын болса, барлық жағынан дайын болып барады деп. So as he said, he will gain the 115 kg and do special exercises for endurance, get enough of power, and he will be prepared enough, and he will prepare his endurance enough for the match. So he says that, you know, he believes that he can fight till the end of the rounds, all of them. Okay. Because we saw him against Michael, we saw him against Alex Kurdecha. I mean, he has incredible endurance and he is a warrior. So, I mean, as he said, you know, if he gains weight and everything, you know, yeah, I think it will be a hell of a match, you know. And Irakli, my friends, let's talk about some of the other matches. There is a super chat for you, Irakli. First, let me, Silky Wilkie, thank you, my friend. Irakli, have you practiced hooking with Zurab? How are both athletes in hook? Kedergali got hooked with John in their match, but avoided it in the next rounds. It was not really hook. John had the pronator control the first round. How does the initial hit look like? Can you ask
Irakli if he hooks with Zurab? ირა, ესე იგი სუპერ ჩატი იყო ასეთი ფანებიდან. შენ ჰუქში თუ ხარო შენასვლელი ან თუ გადიხარ პრაქტიკასო ზურაბთან ჩვენ დავერით. არა, სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრობ და მართლა აი ზურასთან არასოდეს არც კი მისპარინგია, აი არასოდეს ერთხელაც არ მისპარინგია არც ერთ დარბაზში. მარტო გახურების დროს შეჯიბრებებს. ისე არა, სპარინგი არასოდეს არ გქონია. It's just because one is in Tiflis, the other one is in Batumi. Exactly. Yes, exactly. Yeah, okay. So they only like during the warm up on the event day. Only warm up. They Yeah, made, okay, I understand. but Yeah, it's only warm up. They don't spar. yeah. I understand. Yeah. And so let's talk about it. Irakli, how do you see Rob Vigent versus Zurab? ესე იგი ახლა მატჩის წინა ასე ვთქვათ შენაზრებზე გადავედით და რობის და ზურაბის შეხვედრაზე რას ფიქრობ? ერთ კითხვას დავსვავ თქო თუ შეიძლება თქო უთხარი, აბა ერთ კითხვა მაქვს თქო რა. Before he answers, he has one question if he may to ask you. და დავიწყოთ თქო ეგ რა. And then Okay. shall we start? მიდი. კარგიო? რომა, რა კითხე იცი რა მინდა, ანუ წინა ორი მატჩი თქო რა, წინა ორი მატჩი, დაგეგმილი მატჩი, გაუქმა კიდირგალმა ჩემთან რა. ნუ რაღაც გაურკვეველი მიზეზების გამო რა. ხო და ანუ უბრალოდ მაინტერესებს რა, რომ კითხოთ რა, რომ ანუ არ ვიყავი შესაბამისი კონკურენტი თუ ანუ აი რატო, ანუ შესაბამისი დონის კონკურენტი თუ რატო თქვეს უარი, ანუ უბრალოდ მაინტერესებს. თუ აქვთ მაგაზე პასუხი რა, უბრალოდ მაინტერესებს, რამე პირადული იმით არა, უბრალოდ მაინტერესებს რა. So it's just poor of his interest, just out of curiosity. He said that several times, like 1 or 2 times, Kidirgali got offered to pull Irakli. Match didn't happen. Like match was not set. So he's asking why. He's asking, was it because Kidirgali did not think I was worthy enough, or was it something else? He just asking why. Okay. I will say something, and then we can ask Kidirgali, because I asked Kidirgali. They say Irakli is very powerful guy, super worth of opponent, but they say that they want to pull from someone from the West. Yeah. This is what they told me. You can tell him, because I asked the same question. Okay. ირა, სანამ კიდირგალის ვკითხავთ მაგასო, ჯერ მე გეტყვი ჩემას, იმიტომ რომ მეც ვკითხე იგივე კითხვა კიდირგალისო და ესე იგი იმათმა ასეთი პასუხი გამწეს, ირაკლი რა თქმა უნდა ძლიერი არის, ცოტა ძალიან კარგი მოწინააღმდეგე იქნებოდა ღირსეული, უბრალოდო მათ ისინი უნდათ ვინმე ყოფილიყო ვესტერნერიო რა, იქიდანო ამერიკიდან რა, ამერიკაგან ვიღაც ეგეთი უნდათ. მე ასეთი პასუხი გამწესო თქვა და ეხლა კითხავს კიდირგალის. Yeah, you can ask now to კიდირგალი. Okay. Yeah. Қыдырғали жалпы Иракли сұрап жатыр, осыдан бұрын мен бірнеше рет сізбен матчты өткізуге сұраған болатын тұғым дейді, бірақ қандай да бір себептерден сіздер бас тартатынсыздар дейді. Жалпы сіз сол себепті айта аласыз ба, не себепті сіздер бас тарттыңыздар, және де ол жалпы мені менсінбеуіңізден бе деп. жоқ мен Did you add my answer as well, that what they told me? Және де Engin өзі қосымша жауап берді. Алдын ала жалпы мен Қыдырғалидің несіне командасына ұсынған болатын тұғым, бірақ олар батыс жақтан атлеттермен күрескісі келгендіктен осы матчты қабылдамады деп айтты. Біз командамен сондай шешім қабылдады. Ол менің Ираклиге деген ешқандай көзқарасым, менсінбеулік ондай ештеңем жоқ. Ол спортмен мықты, мойны жақсы, ондай ешқандай менсінбеулік ондай ештеңе жоқ. Қойдасаңыз. No, I never saw that he's not a worthy opponent, and he's a very good athlete, and I never saw anything about underestimating him or anything like that. So it was basically because he wanted to pull from someone West. This is what Mazgan told me. Yeah, as you said, his team just wanted to face those from the West. Yeah. You can Roman tell that basically he said the same exact thing, because I asked the same thing. Mazgan told me that he wants to pull like this is what excites them to bring the two worlds together, West and East, you understand?
he basically says that we Eastern guys all the time at the WAF European Championships all the time pulling against each other. This is what they told me. Yeah, I will translate that. Yeah. Mhm. ირა, ანუ რეალურად რაც ენქინს ქონდა პასუხი, იგივე პასუხი გაცაიხაც კიდირგალიმ, რომ ანუ ჩვენო ეს ისტიდან რომელიც ვართო, ასო ჩვენო ვავსეო და ასე სულ გამოვდივართო შეხვედრებს ერთმანეთ, აი უფრო აღტაცებად, უფრო მეტად გამოიწვევდა ჩემშიო, რომ ვინმესთან აი ვესტერნელთან დამემტკიცებია ჩემი თავიო რა, ეს თქვა კიდირგალიმ და არა ისო თქვა, რომ ირაკლის რამენაირად მე არ ვაფასებ ან რაღაცაო პირიქით ყოველთვის ძლიერ ოპონენტად მიმაჩნდა. უბრალოდ მუღამში იყო რა, რომ ვესტერნისთვის გადაეწია ხელი. აჰა, გასკებია. მადლობათ. He says, thank you, Kidirgali, thank you for the answer, and he's understood the. Yes, good yes, what- you're actually you are super elite puller. Nobody can underestimate you. Elite Seriously, aha. you are very good, I mean, I have respect for all of you. You are superstar, Kidirgal is superstar, Patachings is superstar, John Burzing is superstar. You all are superstars. But just one needs to win, one needs to lose, but you all are. Whenever I do the rating cards, they are like, oh, why everyone is 8.5, 9, 9.5? What do you expect? There is nothing better than this, We're talking about the wars, we're talking about Messi, we're talking about Ronaldo, we're talking about Neymar, these are those guys. There is nothing better than these guys, So of course it's gonna be like this. This is not like national championships or something that you can find guys with 6.5 and 7. Anyway, so let's talk about the matches. Rob Vigents and Zurab. Mhm. ანუ რობისა ზურაბის შეხვედრაზე ახლა კითხოს დავუბრუნდეთ. ნუ ფიქრობ უფრო, ის მაგარი ბიჭია ახლა, დიდი ხელები აქვს ახლა, ზურასთან შედარებით. ანუ მე საჩვენთან გადაწევას რო უყურე, საჩვენ კი მოუგო, მაგრამ საჩვენს ძალიან ძლიერი მაჯა აქვს ახლა და იცი ადვილად მაინც ვერ შეყავდა ჰუკში რა, რაც ზურასაც უნდა რომ ჰუკში შეიყვანოს, მაგრამ ფიქრობ მაინც ძალისმიერი ბრძოლა წავა და ზურა მოუგებს უფრო რა. He pointed out how gifted RVJ is physically for arm wrestling by his hands. His sheer size of his hand is obviously bigger than Zurab, because he remembers personally seeing how like Rob versus Sasho Andreev, and he knows how powerful Sasho's wrist is, and Sasho still was not that easily forcing a hook on RVJ. So he said that obviously Zurab is aiming for hook, and it's not gonna be that easy. And eventually it's gonna go for the battle of the strength, and he thinks that in strength wise Zurab is a favorite in this case, so he goes such a manner to Zurab's victory right now. And Kidirgali, do you know Rob Vigent? Rob Vigent and Zurab, does he know Rob Vigent? Because Eastern guys are not so familiar with the guys from the West. That's why I'm asking, because everyone knows Rob Vigent. Can you ask? Қыдырғали, сіз жалпы анау алда қойылған Роб Vigent пен Зураб Тагберидзенің матчы туралы не ойлайсыз? неде жарыс өткен бе, Москвада өткен жарыс туралы ма әлде қалай? Жоқ, осы келесі осы майда болатын жарыста Роб Vigent пен Зураб Тагберидзе кездесті. Сол матч туралы не ойлайсыз? Мен енді Зураб кешегі соңғы жарыстарды көрдім. Жақсы дайындықта жүр, формасы жақсы екен. Зураб деген ойдамын. Жалпы Роб Vigentті білесіз бе, әлде ол жай? Көргенмін, білемін. Ол да жаңа үлкен тяждағы спортсмен. So as he said, yes, I know the Rob Vigent, and I saw the last performance of Zurab in Russia. So yeah, I think Zurab is favorite. I understand. Zurab favored. Yeah, he was impressed with the performance of Zurab. I understand. And Irakli, Doug Eric versus Daniel Prokopchuk. Prokopchuk is the Elrich's match საუბარი. ფავორიტი მაინც გონია დანიელი იქნება ახლა, მაგასთან მაჯას ვერ გადაატეხავს, ვიცი და
იმით შანსი არა ძალას რომ მოუგოს არ არსებობს. ანუ დანიელის მოგებასა. კი, ფავორიტია ბევრად. He says that like in a big fashion of favorite is Daniel in this case, and because of the wrist strength and technical wise, Daniel can just by strength also I beat him. understand. Yeah. I understand. And Kedirgali, do you know Doug Arich in last event he pulled it against Coach Ray. He is pulling with Daniel Prokopchuk. Yes, Daniel Prokopchuk. Daniel Prokopchuk is favorite, he says. Oh, Daniel Prokopchuk otat деп ойлайсыз ғой, Doug Arich. Kruppen, yeah. Yeah, he thinks that Daniel Prokopchuk is favorite with his inside pulling. Yeah. okay, he's gonna hook him and beat him, he says. Yes. Okay, let's see. And Alijan Muradov versus Cody Merritt, Irakli. მურატოვი და კოდი მერიტი მარცხენა ხელზეა საუბარი. ეს მარცხენა ხელზე. მურატოვი მოუგებს, ჩემი აზრით მურატოვი მოუგებს. ძალიან ძლიერი მარცხენა აქვს, მაგრამ მონია მოუგებს უჯერ. Like Alijan's left hand is insanely strong, like the power. So he thinks that Muratov will win. Muradov will win. Okay, and you, Kedirgali? Yes, Murat Alijan. Alijan Muradov is gonna win. So, Obviously. okay, Kazakhstan is this because he is your countryman, or it is really you believe? Ол жалпы сіздің ойыңыз ол қазақ болғандықтан ба, әлде жалпы оның жеңетінін сіз өзіңіз? Мықты спортсмен, ол дайындық жақсы болса, құдай қаласа ұтып алады. He's a very strong sportsman, athlete, and if the preparation it will be good enough, yeah, he will win. Okay, I understand. And let's go to another one, another Kazakh guy, Kedirgal. Let's continue with you. Dizarano versus Arif. Қыдырғали, сіз Зиранов пен Арифтің матч туралы не ойлайсыз? Мен бұл екі спортсмен мүлдем бір-бірін күреспеген алдым. Ариф те мықты спортсмен. Енді ол жерде кім дайындығы мықты, сол дайындығы жақсы болған, сол жеңеді деп ойлаймын. Мен бәрібір Қазақстанға жүрегім тартып тұрады. Қазақстан жеңеді. Okay, so yeah, since he's from Kazakhstan, I'm rooting for him. But like those guys never faced each other before, and I think whose preparation will be better, that one is gonna win. So he sees like a close match, he thinks. Yes, he thinks close match, and he thinks that whose preparation is gonna and Irakli, Dizarano versus Arif. Iraq. ორივე ძალიან ძლიერი სპორტსმენია, ახლა ჯანოვის ვიდეოს კი ხშირად ვიგებ ახლა როგორც ემზადება, მაგრამ მაინც მგონია რომ არიფა მოუგებს. ისეთი სტილის გადამწევი არის, რომ მგონია მაინც არიფა მოუგებს რა. მაჯას წაართმევს. See, he thinks despite obviously he knows Zerano, he knows he's seen Zerano's training videos and stuff, he knows how strong he is, but stylistically Arif has upper hand, and he thinks that Arif would take Zerano's wrist and beat him. Okay, so Kedirgali says this Zerano Arif close match, and Irakli says Arif is the favorite. Yes. Okay, so then let's go to the next one. Irakli, let's start with you. So this is very important one. Irakli Zirakashvili, Kedirgali Ongarbaev. He says 50-50. Yeah. არც მინდა ის მოწინააღმდეგეები, არც მინდა რომელსაც ვიტყვი, აი უეჭველი უგებ ხო რა, არ მინდა მას მოწინააღმდეგე. 50-50. He would not even accept such challenges when he thinks that I'm definitely gonna beat that guy. He wants this challenge, so
He will what? He would not. Irakli said that he would not even accept such a challenges where he thinks that, oh, I'm definitely gonna beat that guy. So he likes this challenge, and he sees this challenge. He says that 50-50 is the match between. Another quick Zirakashvili. question: is this a harder match or not than John Brzezinski match for him? შენთვის ეს უფრო რთული match-ი იქნებაო, ვიდრე ჯონთან გქონდაო? რას ელოდები? არ ვიცი. წინასწარ ვერ გეტყვი. He's not sure actually. He's not sure. He's not sure. Yes, he cannot say this in advance right now. He's not sure. Okay. He will know after he pulls. Yeah. მე ყველგან გავდივარ მოსაგებად ხო, გაიგე? მოსაგებად გავდივარ ხო და როგორი სირთულის იქნება მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა ვისთან უფრო რთული იყო, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. Yeah, obviously he's coming for the victory whenever he has the match, and it's like secondary if this guy was tougher, this match was tougher than the other one. He just obviously is focused on, no matter how tough his previous matches were, focused on to win. And Kedergali, who is winning? Kedergali or Irakli? Kedergali sizin Irakli'nizin maçınızda kaç devresiz? енді мен әрине енді мен жеңілгім келмейді, мен жеңемін деп дайындалып отырмын. Осы көрсетіп сол кезде көреміз. Мен нақты қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Ол мықты спортсмен, оны сыйлаймын, құрметтеймін. Бірақ енді мен жақсы дайындықтамын. Сол көрсетіп сол кезде көреміз. I'm in a good training camp right now. And I respect my opponent, and I think he's very strong, but I am preparing for victory as well. So he doesn't say, I will do this, I will do that, because only God knows. But he says, I'm in very good shape and I'm coming there to win, but time will show. Is this what he's saying? Yeah. Okay, then let's go to the next one. Pauline versus Sasha, Irakli. Sasha. Yes. Irakli, when Pauline pulled Rustam, who did you think that was gonna win? Pauline და რუსტამ შორის რას ფიქრობ? როცა გადაწიეს ხელიო, ვინ გეგონა რომ მოიგებდა? წინა ბაბაევი მეგონა ეხლა რაღაც დაემართა, თორე პირველ ორ მატჩში კი ნახეთ რაც მოხდა, თორე ბაბაევი რო ფავორიტი იყო, მაგას ყველა აღიქოვს. He was thinking before the match, prior to the match, he was expecting Babaev to be favorite. He was thinking Babaev would win and Babaev would be favorite. So it was like not a big surprise that Babaev started dominating, but we saw what happened. So for him, he thought that Babaev would beat him. So does he think that if Babaev didn't get injured on round 3 when Paul went inside, he thinks that Babaev also would win that round? Yeah, third round, right? Okay. მესამე რაუნდში უკვე როდესაც აი ცოტა უფრო გაუჭირდაო ასე ვთქვათო რა იმასო ბაბაევსო რომ არ დაზიანებულიყო ფიქრობ რომ მაინც ბაბაევი მოუგებდაო? კი, ეხლა ბაბაევის სუქში ბრძოლა კი ვიცით ყველას და წლებია უყურებთ მაგის გადაწყვეტას არ იღლება და როგორი მებრძოლია და მე მგონია რომ მესამეში კი არა ყველა ამდენიც კი შეხვედრილიყო ყველას მოუგებდა რო არ დაზიანებოდა ხელი. Yeah, for sure, because we have seen Babaev's endurance in the hook wars. Even if he were like multiple rounds, more and more, all of them would be on Babaev's side if he get injured, because Babaev is that much strong in hook. Yeah. And you, Kedergali, Sasha or Pauline? Andrei Sasha. Sasha, you think he's gonna win? I understand. And another question for you, Kedergali. Would you consider left arm, because you won the WAF Wars gold medal with Solkol? Would you consider a left arm title match? I got it. So siz WAF-та сол қолмен бірінші алтын алғаныңызды білеміз. Сіз жалпы сол қолмен күресуді өзіңіз қалай болашақта қабылдайсыз ба, матч сізге берсе? Иә, сол қолмен дайындалып отырмын қазір.
сол қолымда екі қолым дайындалып отырмын бірдей. Қарсылас шақырса күресуге дайынмын. Yeah, so I train both my hands, both my arms, the left and right as well. And if you put a opponent for him, so if he's ready, he would consider. And what if I put him 105 kg world title match? Would he accept? Егер сізге 105 килограмм title match деп қойса, сіз қабылдайсыз ба дейді, сол қолмен. Қандай матч дейді? 105 килограммда сол қолға нені title матчты нені Титулный матч ма? титульный, иә. Қабылдаймын мен ол мен қазір енді тек оң қолға көңіл бөліп кеттім де қазір соңғы уақытта енді. Егер алдын ала айтса мен дайындалып күресуге дайынмын. Okay. So as he said, if you will be noticed in advance, he will be prepared enough and full. But does he know who is the current 105 kg? Sen şimdi şampiyon kim 105 kiloda? Yedirgeli. 105 kiloda şampiyon kim? Alican. İki tane kazak yapar mısın? Жалпы айтып 105 килограммда сол қолда титул Алижанда ғой, сіз жалпы күресе бересіз ба дейді Алижанмен. Екі қазақ түрін күрескеніміз дұрыс Сонда күреспеймін деп ойлайсыз ба? Енді күреспеймін дегенде не тұрған жоқ, енді басқа ол енді титулный матч емес, енді мысалы енді оны күресуге дайынмын, бірақ енді любой уақытта күресуге дайынмын. Yeah, as he said, he said like it's not good for two Kazakh guys to arm wrestle. What if they are the very best, only two best? What to do? It is not a shame, you know. It is in fact honor. Two Kazakh guys are the best in the world, and there is then. But he said that it's no good. He thinks. No, he said overall he's ready to pull him. Yes. He's ready to pull him in overall. He said, okay, yeah. But can you tell him that this is only an honor? That if a title match, if there are two guys from same country, they deserve to do the title match. Of course, it is not preferred, but it is nothing but honor. This is just think about if someday, if like Gennady and Levon beats everyone, what to do? They are gonna pull. Like same as like Mike Tyson and another guy from United States, or George Foreman and Muhammad Ali. Both were from United States, but what to do if they are the best? At some point, you know, that is no disrespect. There is nothing, only honor, in my opinion. Can you translate it? Жалпы енген айтып тұрғаны, жалпы сіз екеулеріңіз осы салмақ категориясында мықты болғандықтан сол екеуіңізге дәл келіп тұр кездесуге. Енді жалпы ол ешқандай сіздерді жалпы сыйламаушылықтан емес, ол жалпы сіздерге қандай да бір деген мақтаныш ретіндегі жағдай болып тұрған сияқты деп айтып отыр. Ол жалпы егер де Леван мен Геннадий барлығын ұтатын болса, екеуі кездеседі, және де басқа да көптеген спортсмендер бір-біріне жақын, бір-бірімен кездесе береді. Жалпы тарих бойынша ол жалпы түсіндім, бірақ енді ол қазіргі енді алдағы уақытта енді команданы ақылдасып көремін. Сол қолмен шықпауым біріншісі оң қолдық жарысты бітіріп, құдай қаласа титулды қорғап алған соң, сосын сол қолды одан кейін жоспарлаймын. Қазірше нақты ештеңе айта алмаймын. Мен ол команданы ақылдасып, сосын барып шешім айтамын. So as Kudrugari mentioned, for now he's not gonna say anything. After the match, he will talk with his team and Yeah. whether to pull his left arm or not.
İstişare. Okay, let's go to the next one. Irakli, Laletin or Tobias? Left arm. რომა უთხარი რომ ერთი 10 წუთში ბოდიშს თქო გასვლა მიწევს თქო რა ხო და ყველა კითხვაზე გაგცემ ბარემ თქო რა 10 წუთში მიწევს გასვლა თქო და Okay. იქნება უკვე მაინც უთხარი რა რომ ეს მელოდებიან და დაბადების მიდივარ და კი, არა პრობლემა. Engin, he asks you like as a favor, like he in 10 minutes maximum 10 minutes he needs to leave, so he's willing to matches. he's willing to answer all of it now, just to make sure that questions are answered. So your question was Tobias versus Vitaly. Yeah. Okay. You know, Roman, tell him that. Yes. You know, I invite them to do the best stage. He can share 15 minutes for me. ანუ მე მოგიწვიეთ, ანუ იმისთვის გიწევთ ამის versus ვესეო, რომ აი ნომერ პირველი არის შეჯიბრება რა სტარტებოდა მსოფლიო გნახავთ და იქნება 15 წუთი გამონახოთ ჩემთვის. Okay, he said. ანუ ლალეტინ რა თქმა უნდა. Laletin is the favorite. ძალიან მაღლა უთხარი. Undoubtable favorite is Laletin in this case. Yeah. He said Laletin is the favorite. Istishare is not Turkish word. Istishare is Arabic, and I'm sure that the Muslim guy, Ongarbaev, would know it. Say again, Roma. He said undoubtable like favorite is Laletin in that match. Okay. Laletin would be. And what do you think about it? Kedirgali, Laletin or Tobias, left arm? Laletin жеңеді деп ойлаймын мен ойын. Енді қанша жылдан бері тәжірибесі мол спортсмен. Виталий Лалетін жеңеді деп ойлаймын. Сондықтан. So Vitaly is a very experienced arm wrestler. He has many years of experience, so yeah, he thinks that Vitaly is a favorite. Vitaly is the favorite. Okay. And Irakli, Shafi versus Revas. კარგი მატჩია თქო ძალიან. Really good match. Really good match. ევროთა რო ვივარჯიშე ბოლოს თქო ძალიან მომატებული აქვს ძალა, ანუ აი ძალიან გაძლიერებულია მაგრამ ადრინდელთან შედარებით, ნუ ჩაფი რო ძლიერია ყველა მიცით. ნუ საინტერესო მატჩი იქნება რა, ჩემთვის რა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მგონია რომ ანუ ეხლა ისეთი ვარჯიშზე ისეთ ფორმაში იყო, შეჯიბზე რომ მიიტანოს ეგ ძალა, რევაზი მოუგებს აუცილებლად. Judging by his recent experience in sparring with Revas, he knows how much Revas gained from his last appearance at East versus West. But on the other hand, we know how really strong Dave is, like really strong, and that's why he finds this match very, very interesting. But at the lastly, he said that if Revas manages to deliver his shape to the match 100% that he is in right now, that it means he would be favored for He will be Iran. favored. Okay. And you, Kedirgali? Shafi versus Revas? бұл жерде оймен екеуі де мықты спортшы. Ауыр салмақтылардың мықтылары. 50-50. Нақты айта алмай тұрмын. They are both the super heavyweight, very strong athletes, and I think they're equal, and I can say who's gonna win. They are equally? Yes. Oh, 50-50. 50-50. Come on. 50-50. Okay, the last one, Irakli. Gennady versus Devon.
ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი იქნება და მე მართლა ყველაზე მეტად ამ შეჯიბრზე ეგ მატჩი მაინტერესებს. ნუ ჩემ მატჩის შემდეგ ძალიან საინტერესო მატჩია. მძევონი რო ყველა ვიცით და გენადი როგორ აზროვნებს მაგიდასთან ეგეც ყველა ვიცით და ძალიან საინტერესო, მაგრამ მე მაინც უფრო მგონია რომ ძალა გენადის ბევრი აქვს და ჩემი აზრით 60-40 იქნება გენადის სასარგებლოდ. So this is the match like he most are excited for after his match, obviously. So his second favorite match at this event. He says that we know how strong Gennady is, but we also know how great, how good Devon is. But 60-40, he thinks Gennady would win because Gennady's power, like this power gap, is sufficient enough. So he thinks that Gennady's power strength will be enough. Did he recently train with Gennady in recent time? Gennadysთან თუ გადაწია ამ ბოლო დღეებში რავი. არა, არ გადაწყვეტი, ანუ არ გვივარჯიშე ერთად. ეს ბოლო მომზადება აღარ გვივარჯიშე ერთად. Yeah, for his preparation of this like this event, lastly they have not trained together yet. Yeah. Yeah, but does he think that Gennady right now is in a better shape than before? მაგის მიხედავთ მაინც იციო რომ გენადი უკეთეს ფორმაში შევიდრე წინაზე იყო. By what he hears from other people. ვიდეოებს რო უყურებ ახლა უკეთესად ვარჯიშობს. ხო და სხვებისგანაც ალბათ ეცოდინებაო, სხვებიც ამბობენო რა, ხმები დადის. კარგად ემზადება. Yeah, by what people say around this circle and also for the videos, it appeared to be. So he is stronger now. Gennady is stronger now. Yeah. I understand. And last question to Idergali, who is winning, Gennady or Devon? ол жарыс енді мықты екенін дәлелдейтін жарыс бұл енді бәрі дайындалып келеді жақсы. Нақты енді бұл жарыс бұл сайыста енді кім жеңеді деп айта алмаймын, мынау жеңеді деп. Кім жеңеді елдің мықтысы. Олар өзінің біліктері шыдамды, өте ақылды спортшы. Бұл нақты айта алмаймын, мен екеуі де жеңеді деп ойлаймын өзім. Кевин де мықты. 50. түсіндім, елу жақсы. So Gennady is a very strong athlete, a Georgian athlete, and Devon Larat is has a great stamina and he's a smart puller. So I think it's gonna be 50-50. 50-50 is thinking. Okay. Anyways, thank you guys. Thank you very much, Irakli. Thank you, my friends. Next time when you make plan, save me 1.5 hours. შემდეგში სასახევარი მაჩუქეო და ისე დაგეგმეო სტრიმი. Yeah. Okay. And Idergali, thank you. And see you in Istanbul. See you guys. I wish you the best. And hopefully we will have a great time together. Okay. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და იმედია საოცარ დროს გავატარებთ ერთად. გნახავთ ისტანბულში. Yeah. Irak, before you go, show us some bicep. სანაცახვალო გვაჩვენებო. It's gonna. Yeah, there you go. Okay. Take care, guys. Take care. Thanks to everyone who watch us. Assalamu alaikum. Idergali. Ramazan Yeah, take care.